akusekho mntu ngoku noko ufayo ngoku kwafika le nto ekliniki abatyhali. Yasinceda. In the Eastern Cape province of South Africa, Amathole district, nearly 2/3 of people who have diabetes are not receiving treatment. This silent crisis is costing too many lives, often because a diagnosis comes too late and access to treatment is simply too difficult. Ndihlile ndiqhubekeka ndisehla but kuthe kuhambeni kwexesha ndabona uba no, andisehli ngohlobo bendifuna ngalo ngoku, ndihle kakhulu. Ndisoyika kubheka ekliniki. But one day ndavuka ekuseni ndathatha isi-decision nomandami ndiye ekliniki. Ndafika ekliniki kodwa mandami ndotesta for HIV. Wathi no-sister bendinceda wathi you are negative. Ndathi ke mna ke okay, it's fine but ndiyagula. Igama lam ndinguNokhawulezile Gonza. Endlini ndihlala nabantwana abane. Ngonyaka wesithathu ndingayo nde-total eclipse. For people like Nokhawulezile and Nomawethu, the diagnosis of a disease brings with it an additional problem: accessing medication. Asinamali obheka ithava lofever kuthi iteksi ziyadura. Ndibetha ngenyawo ubheka ithava lofever ndiphinde ndibuye ngenyawo. In 2023, Doctors Without Borders MSF partnered with the Eastern Cape Department of Health, local organizations, and the community to establish pickup points where stable patients with chronic conditions can go to pick up their medicine, thereby avoiding clinics and queues. One of the pickup points is at the local chief's house. Most the people that are living here are elderly people. Mostly they're depending on the social grants. Traveling to hospital to get treatment, it was so difficult. To go there, you must have at least 150 rands. If doesn't have money, you just default. Ever since we have partnered with Doctors Without Borders, there's a huge relief. So at least even if it's weekend, they can able to come and pick up their medication. Ibancedile into yepilisi. Abasithuta abatyhali. Akusekho mntu ngoku noko ufayo ngoku kwafika le nto ekliniki abatyhali. Yasinceda. Part of MSF's work includes empowering communities to form healthy lifestyle groups focused on taking care of their own health and well-being. Nomawethu now supports others in her community to manage their condition. As a caregiver, uyafika xa ufika emzini ufumanisa into especially kwabantu ba-diabetes, athi umntu ndiyalamba because into ezininzi especially xa umntu eswekile ufuneka unesitiya. Tsho ke mntu ndithi akho nto imnandi yoba ufunde ube nesitiya. Idayethi kukutya okutyayo wena apha kuwe endlini. Ndiyalima, ndiphila ngolima egadi. Ndikhe imifino egadi, nditye yona. Ndilime egadini ndizive uba hayi ngoku ndisemandla. Ndingabakhuthaza abantu, ndibaxelele uba mabalime egadini batye imifino. Ngamaxesha wonke bemane befumana imifino.